Santo, mi alma te alaba, aleluya. Yeah. Not only are we in the weekly Sabbath, No solo estamos en el sábado de la semana, we're also in an annual Sabbath. estamos en un sábado anual. It is the last day of the Feast of Unleavened Bread. Es el último día del pan sin levadura. And we have been celebrating this week. Hemos estado celebrando esta semana. Even had spring break, right? Hasta tuvimos las vacaciones de So the whole week has been free. Toda la semana ha sido libre. We're well rested. Hemos descansado. And now it's time for us to go back into not yet, but this week we'll be going back into our work week. Ahora en esta semana que viene vamos a regresar al trabajo. Now everything is going back to normal, right? Ahora todo va a regresar a lo normal. But Yahweh is good. Pero Yahweh es bueno. We Aleluya. worship Him on His day. Y lo alabamos en su día. On the Shabbat. En el Shabbat. On the Sabbath day. En el séptimo día. And we bless His name. Bendecimos su santo nombre. We have been studying through the scriptures. Hemos estudiado las escrituras. Last year we were studying through the Torah. El año pasado estudiamos la Torah. And this year we're going to keep going. Este año vamos a seguir. We're going to go into the prophets. Vamos a ir a los profetas. If you will, turn with me. Si quieres, voltear conmigo. To Joshua. Al libro de Josué. Turn with me to the book of Joshua in the first chapter. El libro de Josué en el primer capítulo. We worship you, Yahweh. Aleluya. Yahweh, aleluya. Te adoramos. Aleluya. Bendito tu nombre. Yes, Yahweh. Santo, aleluya. We worship you. Aleluya. Poderoso. Hallelujah. Joshua chapter 1. Josué capítulo 1. Verses 6. Versos 6 and 7. Y 7. No. Let's go from 7 to 9. De 7 a 9. So we're going to start at verse 7 and we're going to end at verse 9. Vamos a empezar verso 7 y terminamos en verso 9. It says, only be strong and very courageous. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. That you may observe to do all the Torah which Moses, my servant, commanded you. Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Do not turn from it to the right hand or to the left. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. That you may prosper wherever you go. Para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. This book of the Torah shall not depart from your mouth. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. But you shall meditate in it day and night. Sino que de día y de noche meditarás en él. That you may observe to do according to all that is written in it. Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. For then you will make your way prosperous, and then you will have good success. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Have I not commanded you? Mira que te mando. Be strong and of good courage. Que te esfuerces y seas valiente. Do not be afraid nor be dismayed. No temas ni desmayes. For Yahweh your God is with you wherever you go. Porque Yahweh tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Hallelujah. Praise Yahweh. Hallelujah. So we've been reading in the book of in the Torah. Hemos leído en la Torah. And now we have come to Joshua. Ahora vamos a Josué. And in this first chapter, we see that Yahweh is calling Joshua. En este primer capítulo vemos que Yahweh está llamando a Josué. In the first verse, it says, after the death of Moses, the servant of Yahweh. En el primer verso, cuando dice aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Yahweh. It came to pass that Yahweh spoke to Joshua, the son of Nun, Moses' assistant, saying, Que Yahweh habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo,
Moses, my servant, is dead. Mi siervo Moisés ha muerto. Now therefore arise, go over this Jordan, you and all this people, Ahora pues levántate y pasa este Jordán tú y todo este pueblo, to the land which I am giving to them, the children of Israel. a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Now, for a person that's starting off in the book of Joshua, Para una persona que está empezando a leer el libro de Josué, it would seem that this calling of Yahweh is coming from nowhere. se miraría como ese llamado de Yahweh viene de ningún lugar. When you read in the Bible, you don't hear Joshua's name that much. Cuando lees la Biblia no escuches el nombre de Josué mucho, But here it says that that Joshua was Moses' assistant. pero aquí dice que Josué era el asistente de Moisés. But this calling is not sudden, Pero ese llamado no fue de repente. de repente, It didn't just come out of nowhere. no vino de nada. Joshua was chosen as a general by Moses. Josué fue escogido por Moisés como un general. In Exodus chapter 17 and verse 9, En Éxodo capítulo 17, verso 9, the Amalekites come out and they attack the people of Israel. los Amalekitas. amalequitas salen y atacan al pueblo de Israel. Mhm. They come out and the people of Israel are defenseless. Salen y el pueblo de Israel no se pueden defender. So Moses calls Joshua. Moisés llama a Josué, He calls Joshua to fight. llama a Josué para pelear. Israel had just come out of Egypt. Israel acaba de salir de Egipto. It was Israel's first fight. Era la pelea de Israel, era la primera pelea de Israel. And Moses chose Joshua. Y Moisés escogió a Josué. But that's not all. Pero eso no es todo. Joshua would sit at the foot of the mountain while Moses went up to the top. Josué se sentaba a los pies de la montaña mientras Moisés estaba en la montaña. So Joshua is called Moses' assistant. Josué se llama el servidor o el asistente de Moisés. So you in the scriptures you don't see him serving Moses. En las escrituras no lo ves sirviendo a Moisés, You see him following Moses. lo ves siguiendo a Moisés. Wherever Moses went, he was there. Donde iba Moisés, él estaba ahí. Moses went up the mountain and he sat at the foot. Moisés fue a la montaña, arriba de la montaña, y Josué está en el pie de la montaña. Moses went into the tabernacle and Joshua was outside. Moisés iba dentro del tabernáculo y Josué estaba fuera del tabernáculo. And this is Joshua. Y ese es Josué. You can imagine that Joshua is seeing this great leader. Puedes imaginarte que Josué está viendo a este líder grande. He's seeing everything that he's doing. Está viendo todo lo que está haciendo. Poderoso. He was with Moses so much Estaba con Moisés mucho, that he was one of Moses' choice men. que era uno de los hombres escogidos de Moisés. When it was time to choose the elders of Israel, Cuando era tiempo de escoger los ancianos de Israel, Joshua was chosen. Josué fue escogido. When it was time to choose the spies to go into the land and look around, Cuando era tiempo de escoger las espías para mirar alrededor de la tierra, ¿verdad? Joshua was there. Josué estaba ahí. So Joshua is being called Josué es llamado to fight or lead Israel into a war. de pelear y guiar a Israel a una guerra. So what we need to understand Lo que necesitamos aprender, entender, is that whenever Yahweh gives us a call, cuando Yahweh nos da un llamado, when Yahweh tells us to do something, cuando Yahweh nos dice que hagamos algo, he always trains us. siempre nos entrena. He always trains us. Siempre nos entrena. Joshua's training was sitting under Moses. El entrenamiento de Josué era estar sentado debajo de Moisés. He heard Moses pray. Escuchaba a Moisés orar. He saw Moses speak.
escuchaba cómo Moisés hablaba. He saw Moses going in and going out. Veía a Moisés entrar y salir. Moses chose him to be in front of the greatest battles that Israel fought. Moisés escogió a él para estar enfrente de las batallas más grandes. So for the person that is feeling that they have a call from Yahweh, Para la persona que siente que tiene un llamado de Yahweh, it's very important that we understand that no calling from Yahweh comes suddenly. de que ningún llamado de Yahweh viene de repente. The calling of Yahweh never comes suddenly. El llamado de Yahweh nunca viene de repente. The problem is El problema is that we as humans only pay attention to those things that are relevant to us. nosotros como humanos solo ponemos atención a cosas que son relevantes Mm-hmm. a nosotros. So if we don't think that it's important to us or what we do or what we like, we won't pay attention to it. Si no es algo importante que creemos que es para nosotros, no ponemos atención. And sometimes we can be very disconnected to the preparation that Yahweh is giving us. Y a veces podemos ser tan desconectados de la preparación que Yahweh tiene para nosotros. Then one day it's time for us to start ministry. Luego un día es tiempo para nosotros para ministrar. And oh my God, it was so suddenly. Ay, es muy De repente. de repente. I don't know what to do. No sé qué hacer. I'm not prepared. No estoy preparada. You are prepared. You just weren't paying attention. Si estás preparado, pero no pusiste atención. Yahweh trained you. You just didn't understand. Yahweh te entrena, pero no entendiste. Yahweh will use the circumstances of your life Yahweh usará las circunstancias de tu vida and the small tasks that you do las cosas más pequeñas que haces to train you for that big, great calling. para entrenarte para ese llamado tan grande. Joshua didn't think that he was being trained to be the leader of Israel. Josué nunca pensó que fue entrenado para ser el líder de Israel. But he said, man, look at this man Moses. Pero dijo, ir a este hombre Moisés. Yahweh speaks to him. Yahweh le habla. I want to sit with him. Voy a sentarme con él. I want to be close to him. Voy a acercarme. I want to learn what he learned. Quiero aprender lo que From él that aprende. small decision, De esa decisión pequeña, everything afterwards made him to be the great leader of Israel, todo después de eso lo ayudó para que él pueda ser un gran líder de Israel. the commander, the general. El general, el comandor de Israel. And so what we have to understand is that Yahweh always trains us. Tenemos que entender que Yahweh siempre nos entrena. Joshua was chosen by Yahweh to be the next leader. Josué fue escogido por Yahweh para ser el segundo He was líder. even ordained by Moses. Fue ordenado por Moisés. This is the reason why Yahweh spoke to Joshua. Esta es la razón por que Yahweh le habló a Josué. It wasn't that Yahweh just said, who am I going to choose? No era que de un día Yahweh dijo, ¿a quién voy a escoger? Oh man, this is a hard decision. Es una decisión muy grande, muy difícil. I'll just pick Joshua. O solo voy a escoger a Josué. That's not how it happened. Así no pasó. There was a reason why Yahweh spoke to him. Había una razón por que Yahweh habló con él. Joshua needed to understand that Moses was not there anymore. Josué necesitaba entender que Moisés ya no estaba ahí. There's a big change that happens in a person's life Hay un cambio grande que pasa en la vida de una persona when you sit under someone and they're your teacher. cuando te sientas debajo de alguien y ellos son tu maestro. Everything is sure. Everything is depending on them. Todo está seguro, todo depende de ellos. But when the teacher dies Pero or when cuando, the teacher leaves, cuando el maestro muere o el maestro se va, then you become the leader. entonces uno se convierte en el líder. You become the teacher. Tú te conviertes en el Now líder. everything depends on you. Ahora todo depende de ti. Joshua needed to understand that it was time for a change, Josué necesitaba entender que era tiempo para cambio. a change in his mentality. Tiempo para cambio de su mentalidad. He had been a follower for 40 years. Ha sido un seguidor por 40 años. Now Y ahora he wakes up and he's a leader. se levanta y es un líder.
Joshua needed to be instructed. Josué necesitaba ser instruido. Yeah, he walked with Moses a lot. Sí, caminó con Moisés mucho. He listened to Moses, Escuchaba mucho. heard all Moisés. of the commandments, Escuchó todos los mandamientos. but it didn't click to him. Pero no se le prendió de entenderlos muy rápido. He didn't get it while Moses was there. No entendió cuando Moisés estaba ahí. Moses gave him knowledge, Moisés les dio conocimiento, but his experience would give him understanding and wisdom. pero su experiencia le daría sabiduría y entendimiento. And now Joshua needed to know what Moses knew, Y ahora Josué necesitaba saber lo que Moisés sabía, but he already knew. pero él ya sabía, He just didn't know. solo no sabía. He needed to know what Moses knew, Él necesitaba saber lo que sabía Moisés, but he already knew because Moses taught him. pero no sabía porque Moisés le había enseñado. But he didn't know that he knew all that Moses knew. Pero no sabía que él sabía lo que sabía todo Moisés. Because all of that knowledge was irrelevant to him when he was being taught. Porque todo ese conocimiento era irrelevante para él en ese momento. So Joshua not only needed to be instructed, he also needed to be encouraged. Josué no solo necesitaba ser instruido, pero también motivado. When you feel that certain information is irrelevant, Cuando sientes que cierta información es irrelevante, you don't pay attention. no pones atención. But when something becomes relevant, Pero cuando algo se convierte irrelevante, or when the circumstances change, o cuando las circunstancias cambian, Yahweh will make you to understand everything you need to know. Yahweh te hará entender todo lo que necesitas saber. We call that revelation Nosotros llamamos eso a revelación, because that's how it comes to us. porque así es como viene a nosotros. But what Yahweh is doing is he's connecting the dots. Lo que está haciendo Yahweh es conectando los puntos, He's taking this piece of knowledge and this piece of knowledge juntando este conocimiento con este conocimiento and putting them together. y poniéndolos juntos. He does that with understanding. Hace eso con el entendimiento. He gives you the understanding that you need. Te da el entendimiento que necesitas. So Yahweh will not give you more than you can bear. Yahweh no te dará más de lo que puedes. We hear that a lot, right? Escuchamos eso mucho, ¿verdad? But what does that mean? ¿Qué significa eso? He will not call you unless he trains you. No te va a llamar si no te entrena. He does not, when he calls you, he does not expect you to be already trained. Cuando te llama, no es, tiene una expectativa de que estés entrenado, He will train you. que Él te va a entrenar. He will train you. Él te va a entrenar. He'll give you an assignment. He will never give you an assignment that you are not prepared for. Te dará una tarea que estarás preparado. No te va a dar algo que no estés preparado. If you are prepared for the call, you are prepared for the problem. Si estás preparado para el llamado, estás preparado para el problema. You are prepared for the problem that you came to solve. Estás preparado para el problema que viniste a corregir, A corregir. resolver. A resolver. Resolver. So, when we go into a calling, Cuando vamos a un llamado, when we go into a ministry, cuando vamos a un ministerio, we expect everything to be good. esperamos que todo esté bien, Everything should be fine. que todo esté bien. We don't foresee the problems that will arise because of the calling. No vemos los problemas de lo que pueden venir por el llamado. But if Yahweh gave you the calling, Pero si Yahweh te dio el llamado, he gave you the calling with the problems. te dio el llamado con los problemas. He gave you the calling because he knew you could solve the problem. Te dio el llamado porque sabe que tú puedes resolver esos problemas. Remember that Yahweh is not the tempter, Recuerda que Yahweh no es el que te tenta. but he is the creator of the one that tempts. Él es el creador de quien te tenta. Yah is always in control. Ya siempre está en control. Nothing comes suddenly unless you are not watching.
Nada viene de repente en vez de, o si no, no estás viendo. Nothing comes suddenly unless you are not watching. Nada viene de repente a solo que no estés Velando. This is why Messiah tells us to watch and pray. Esta es la razón por la que el Mesías nos dice que estemos velando y orando. The day is coming when the Father will return to earth. You need to be watching and praying. Va a venir un día de que el Padre va a regresar a la tierra y tenemos que estar velando y orando. Why do we need to be watching and praying? ¿Por qué tenemos que estar orando y velando? Because that day will come like a thief in the night. Porque ese día vendrá como un ladrón en la noche. And if you're watching, pero si estás velando, you will see the signs. Vas a ver las señales. That's the importance of watching. Eso es lo importante de estar velando. So Yahweh will reveal everything that you need to know. Yahweh te revela todo lo que necesitas saber. So Yahweh tells Joshua, Yahweh le dice a Josué, Moses is dead now. Moisés está muerto ahora. You have to get up. Ahora tú te tienes que levantar. And you have to do what I have called you to do. You have to do what needs to be done. Tú tienes que hacer lo que yo te dije que tienes que hacer. You already know what to do. Ya sabes qué hacer. You already know what you have been called to do. Ya sabes lo que fuiste llamado para hacer. Now is not the time to stop and look around for someone else to do it. Ahora no es el tiempo de parar y mirar alrededor de ver que otra persona lo haga. It's your time. Es tu tiempo. It's your time to move. Es tu tiempo de mover. It's your time to figure out what needs to be done. Es tu tiempo de ver de qué es lo que necesita ser hecho. When Yahweh says it's your time, cuando Yahweh dice es tu tiempo, he tells him no one will be able to stand before you. Le dice nadie podrá levantarse delante de ti. He gives him mastery. Maestría. Le da una maestría. Mm-hmm. He says, I am with you like I was with Moses. Y le dice, yo estoy contigo como yo estaba con Moisés. He gives him authority. Le da autoridad. He says, I am with you, and gives him his approval. Le dice, estoy contigo, y le da su Consentido. Consentimiento. Consentimiento. So he says there is work to be done. Dice, hay trabajo que hacer. And the instruction that he gives him Y las instrucciones que le da is that he observe the Torah of Moses. es de que observe la Torah de Moisés. Okay? He tells him to observe the Torah of Moses. Dice que observe la Torah de Moisés. Verse 7. Verso 7. Only be strong and very courageous, Solamente esfuerza y sé muy valiente, that you may observe to do according to all the Torah which Moses my servant commanded you. para cuidar de ser conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Stop. Ahora para él. You have to be strong and courageous to do the Torah. Tienes que estar fuerte y valiente para hacer la Torah. Why? ¿Por qué? Because nobody else is doing it. Porque nadie más lo está It haciendo. is not a popular thing. Es algo muy popular. Even though there are a lot of people that are coming to it in our days, Aunque hay mucha gente que está llegando a esto, en it's nuestros días, still not popular todavía no es popular, because it's not easy. porque no es fácil. So you have to have strength and courage to do the Torah. Tienes que tener fuerza y tienes que ser valiente. Mhm. So Yahweh commands Joshua not to turn to the left or the right. Yahweh manda a Josué que no voltee a la izquierda ni a la derecha. What does that mean? ¿Qué significa eso? Do not be distracted. Que no sea distraído. Don't be led by any other component. Que no sea guiado por otro componente. Don't be led by your emotions. No seas guiado por tus emociones. Be led by the Torah. Ser guiados por la Torah. Aleluya. Why? Because when you do the Torah, you learn to conquer. ¿Por qué? Porque cuando haces la Torah, aprendes a conquistar. When you do the Torah, you prosper. Cuando haces la Torah, prosperas. So
we need to understand that the Torah is not just a bunch of rules. Tenemos que entender que la Torah no solo es un montón de instrucciones, de leyes. I say it all the time, the Torah is the law of the kingdom. Siempre lo digo, la Torah es la ley del reino. And when we do the Torah, Cuando hacemos la Torah, things change for us. cosas cambian para nosotros. I'm going to skip this part Voy a pasarme esta parte and I'm going to go forward. y voy a ir adelante. Me voy a adelantar. The reason why is because La razón por qué es what we're going to do with this book of Joshua in our study of Joshua, lo que voy a hacer con el libro de Josué, en el estudio del libro de Josué. we are going to learn spiritual warfare through the book of Joshua. Vamos a aprender la guerra espiritual por el medio del libro de Josué. And everything that we do, Y cada cosa que hagamos, we have to understand that it doesn't matter how loud you scream, no importa de qué alto grites, how many phrases someone quotes from you. o cuántas frases alguien dice en la Biblia, No, anybody, how many phrases someone quotes that you say. o no importa cuántas frases uses de que alguien te dijo, It doesn't matter how many popular phrases you use. no importa cuántas frases populares usas, It's not about how deep your vocabulary is. no se trata de qué profundo es tu vocabulario. This is the part that there are a lot of people who do spiritual warfare, Hay mucha gente que hace guerra espiritual. but there's a part that they live out. Hay una parte que ellos dejan afuera. In order to do spiritual warfare, Para- you have to have the Torah. Para hacer guerra espiritual tienes que tener la Torah. So when Yahweh speaks to Joshua, Cuando Yahweh le habla a Josué, he's telling him to do the Torah. está diciendo que haga la Torah. He's telling him not to turn to the left or the right, Que no voltea a la izquierda ni la derecha. that the Torah will make him prosper. Que la Torah lo hará prosperar. And then in verse 8, he says, this book of the Torah should not depart from your mouth, Verso 8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. meaning that you should always be speaking the Torah. Significando que siempre hables de la Torah. But you shall meditate in it day and night. Y meditarás en él día y noche. What does it mean to meditate? ¿Qué significa meditar? I love this one. Me encanta esto. It means to murmur, Significa murmurar. to mutter, the same thing, Murmurar. to growl like a lion, gruñir, Gruñir. Y a rugir. mhm, and to speak to oneself. Y hablarse uno mismo. It means to make a sound, De hacer un sonido. to sing and to celebrate, De cantar y celebrar. to speak in a low voice. De hablar en una voz baja. So what does it mean to meditate? ¿Qué significa meditar? That throughout the day, you should be speaking the Torah. Que por el medio del día uno tiene que estar hablando la Torah. Let me help you understand this. Déjenme explicarles. I pray to Yahweh you guys get this part. Le oro a Yahweh que ustedes entiendan esta parte. There's a certain Hebrew word that's used when for the word meditate. Hay una cierta palabra hebrea que se usa para la palabra meditar. It's used as of a lion that growls over his prey. Se usa como de una imagen de un león de que ruge sobre su Prey. sombra. Her food. Su comida. Cuando está cazando su comida. Mhm. It's used of thunder. Se usa como relámpago. Trueno. Mhm. Of enchanters when they mutter words. Encantadores cuando usan palabras para encantar a las personas. Of the sound of the harp. El sonido del arpa. Of the cooing of doves. Al sonido Mhm. de las palomas. Of groaning and sighing of men. Murmurando. No, sighing. Sign. Sighing.
No, groaning. It's all in the Spanish PowerPoint. I forgot it. But what it means is that Lo que significa es de you can fight hate with the Torah. puedes pelear el odio con la Torah. You can fight anger with the Torah. Puedes pelear el enojo con la Torah. The words of the Torah are so powerful La palabra de la Torah es tan poderosa that you can fight against demonic and satanic spells and works. puedes pelear contra palabras y magia satánica y obras. So the words of the Torah are pleasant. Las palabras de la Torah son de placer. Son de placer. The Torah also measures what love is. La Torah también mide qué es el amor. And you can also fight sadness with the Torah. También puedes pelear tristeza con la Torah. By using the Torah in every emotion that you have, Por usando la Torah en cada emoción que hay, you change the way you think. cambia la manera que uno piensa. This is why we should do it day and night. Eso es porque lo hacemos día y noche. The scripture talks about rightly dividing the word. La escritura habla de correctamente dividiendo la palabra. And I'm going to dare to say Y me voy a atrever a decir, that this only works with the direct word of Yahweh. esto solo sirve con la palabra dirigida por Yahweh. Directo. Directo. La palabra directa. What is the direct word of Yahweh? ¿Cuál es la palabra directa de Yahweh? If I say something to my wife, I am speaking directly to her. Si yo digo algo a mi esposa, yo estoy hablando directamente a ella. But if I speak to the sister and my wife hears me, that is an indirect word. Pero si yo le hablo a mi hermana y mi esposa me escucha, es una palabra indirecta. Okay? So the direct word of Yahweh La palabra directa de Yahweh is when Yahweh speaks to a prophet or speaks to a person. es cuando Yahweh le habla a un profeta o a una persona. That means that the text will say Yahweh said to the prophet. Eso significa que el texto dirá, Yahweh le dijo al profeta. Okay? So the Torah, La Torah, the prophets, los profetas and the Psalms y los salmos are direct words of Yahweh son palabras directas de Yahweh. because the Psalms are prophecies. Porque los salmos son profecía. Those who were chosen to do the Psalms were said to prophesy through songs. Los que fueron escogidos para hacer los salmos es dicho de que eran de what? Profetizando a través del cántico. Oh. So the rest of the sacred writing Lo demás de las palabras de las sagradas escrituras is indirect revelation. es revelación indirecta. Yahweh using other people in discourses Yahweh usando a otras personas and para discursos, and them expressing what Yahweh has revealed to them. y ellos expresando lo que Yahweh les ha revelado. The Messiah and the apostles, they explain the Torah. El Mesías y los apóstoles explicaron la Torah. So that is an indirect word. Esa era una palabra indirecta. Okay? The Torah has the power to change your mentality. La Torah tiene el poder de cambiar tu mentalidad. But there's something specific about this. Pero hay algo específico de esto. Yahweh specifically tells Joshua to guard what is written. Yahweh específicamente le dice que guarde lo que fue escrito. The Torah must consume your way of thinking. La Torah que tiene que consumir la manera que tú piensas. Because that's the only way that you can prosper. Porque es la única manera que uno puede prosperar. Right? Did everybody understand that? Aleluya. If not, there will be a PowerPoint. Okay? So, let's go to chapter 2. Or no, we're going to go to verse 10, chapter 1, verse 10. Vamos a ir a capítulo 1, verso 10. From verse 10 to verse 18, De verso 10 al verso 18, Joshua speaks
to the tribes of Reuben, Gad, and Manasseh. Josué le habla a las tribus de Rubén, Gad y Manasés. And he tells them Les dice to remember the words that Moses commanded them. de recordar las palabras de que Moisés les mandó. Why is he speaking specifically to them? ¿Por qué les está hablando específicamente a ellos? Verse 12, sorry. Verso 12. He's speaking to them Les habla a ellos because they decided to stay on the other side of the Jordan. porque ellos decidieron quedarse al otro lado del Jordán. The tribe of Reuben, the tribe of Gad, and the tribe of Manasseh have a really big history, especially the tribe of Reuben. La tribu de Rubén, la tribu de Gad y la tribu de Manasés tienen una historia. Grande. Yeah, but what was the word that you said before? I don't remember. So es una tribu grande. So the problem is that these tribes were discontented. El problema con esto es que estas tribus estaban Descontentos. descontentos. They had walked around the desert for 40 years. Habían caminado alrededor del desierto por 40 años. They didn't have any inheritance. No tenían herencia. They became impatient. Se convirtieron impacientes. Not only that, No solo eso, but Reuben is the firstborn of Israel, Rubén es el primogénito de Israel and Moses is from the tribe of Levi. y Moisés es de la tribu de Levi. But the leader of Israel is not from the tribe of Reuben. Pero el líder de Israel no es de la tribu de Rubén, It's from the tribe of Levi. es de la tribu de Levi. And they felt Y ellos se sentían that they should have had power. de que ellos tenían que tener el poder. So you see different in different places, like in Numbers chapter 11, Ven en diferentes lugares como Números capítulo 11, when Moses calls the leaders of Reuben, of the tribe of Reuben, cuando Moisés habla a los líderes de la tribu de Rubén. and they refuse to come. Y ellos rechazan la oferta de venir. You also see in the rebellion of Korah También ven en la rebelión de Cora. that he has a Coré. big group of leaders with him. Tiene un grupo grande de líderes con él. Most of these were from the tribe of Reuben. La mayor de estas personas eran de la tribu de Rubén. And when Moses called them out, they refused to come. Cuando Moisés los llamó, ellos no querían venir. So they rejected the authority of Moses. Ellos rechazaron la autoridad de Moisés. And so they were very discontented with him. Están bien descontentos con él. They didn't have an inheritance. No tenían herencia. So they took the first land that they could get Tomaron la primera tierra que podían agarrar. because they didn't think that they would go any further. No pensaron que iban a ir más adelante. So these three tribes represent Estas tres tribus representan believers that have little faith. creyentes que tienen poca fe. They represent believers who have little faith. Representan creyentes que tienen poca fe. These are believers who may not believe in spiritual warfare. Esos son creyentes que a lo mejor no creen en la guerra espiritual. Maybe these are believers that have found alternative methods of spirituality. A lo mejor son creyentes que han encontrado otras alternativas al espiritualismo. You know what I'm talking about. Ustedes saben de lo que hablo. People who believe that because they speak in tongues that they're spiritual. Gente que cree porque hablan en lengua son espiritual. People who think that because they can pray for hours and hours and hours at a time that they're spiritual. Gente que dice que porque pueden orar por horas y horas a ciertos tiempos son espirituales. None of those things are wrong, Nada de eso está equivocado, but they think that they have everything that they need. pero piensa que tienen todo lo que necesitan. These are people who have been waiting for something Estas son personas que están esperando por algo and have not received it. y no lo han recibido. So they just conform to the circumstances. Y solo se conforman a las circunstancias. But Pero Joshua tells these tribes, Josué le dice a esas tribus, first he tells them,
Primero les dice, You made a vow. hiciste un voto. So if there's a believer that has little faith, Si hay un creyente que tiene poca fe, they have to understand tienen que entender, that when they made the confession cuando hicieron la confesión, or when they walked into redemption, cuando caminaron la redención, they made a vow to Yahweh. hicieron un voto a Yahweh. When you're redeemed, Cuando eres redimido, you're automatically thrown into a war. eres automáticamente tirado a una guerra. And there's a war that's going on between Yahweh and the forces of darkness. Hay una guerra contra Yahweh y las fuerzas de la oscuridad. And when you become redeemed, Y cuando eres redimido, you vow to be on Yahweh's side. cuando haces un voto de estar al lado de Yahweh. No, when you're redeemed, O cuando eres redimido, you automatically vow to be on Yahweh's side. automáticamente haces un voto para estar al lado de Yahweh. That's what redemption is. Eso es lo que es la redención. You were bought from the forces of darkness Fuiste comprado de las fuerzas de la oscuridad for the forces of Yahweh, para la fuerza de Yahweh and you're expected to fight. y Yahweh expecta que pelees. But a lot of believers Pero muchos creyentes try to be neutral. tratan de ser neutral. Well, I'm not going to rebuke any demons, Oh, pues no voy a reprender ningunos demonios. but I'm not going to do anything. I'm not going to pray for too long. Tampoco quiero orar por mucho tiempo. I don't want the enemy to get mad at me, No quiero que el enemigo se enoje conmigo. but I don't want Yahweh to get mad at me either. Pero Yahweh, no quiero que Yahweh también se enoje conmigo. I'm going to do the least possible Voy a hacer lo menos posible so that the enemy doesn't attack me. para que el enemigo no me ataque. Let me tell you, there is no neutrality. Déjeme decirte, no hay una neutralidad. There is none. No hay ninguna. A lot of people don't understand that that you have to come out on one side. Mucha gente no entiende que tienes que estar de un lado o al otro. Tienes que estar en un lado. Es el versículo donde dice que no tenemos que estar, que seamos fríos o calientes, pero no tibios, porque los vomita el agua. That's the verse that says that we cannot be hot, nor can we be cold. I mean, we have to be hot or cold and not lukewarm. You can't stand in the middle. No puedes estar en medio. You can't love two masters. No puedes amar dos maestros. You're going to love the one and hate the other. Vas a amar uno más y el otro lo vas a That's odiar. just the way it goes. Así es como va. There is no middle ground. No hay un lugar en medio. Okay. And so, first Joshua tells them, fulfill your vow. Primero Josué le dice, cumple tu voto. Second, Segundo, take provisions. toma provisión, Provisiones, which are the gifts that Yahweh has given you. que son los regalos que Yahweh te ha dado. Take those gifts that Yahweh has given you Toma esos regalos que Yahweh te ha dado and use them for Yahweh. y úsalo para Yahweh. That's one of the least things you can do. Es unas cosas de las que puedes, aunque sea, hacer. Then Joshua tells these tribes to leave your family. Luego Josué le dice a estas tribus que dejen sus familias. Arm yourself and leave your family. Ponte armadura y deja tu familia. Leave everything aside. Deja todo al lado, Deny all of your possessions niega todas tus posesiones and come and fight in this war. y ven a pelear en esta guerra. We would call that in modern days a draft. Nosotros en los tiempos modernos llamaríamos eso como un... Cuando el gobierno te llama a pelear. Oh, para enlistarte en el ejército. Alistarte en el ejército. Yeah. So Yahweh is drafting Yahweh está enlistando all of the believers todos los creyentes and telling them, y diciéndoles, leave everything behind. deja todo atrás. It's time to fight. Es tiempo de pelear. Then he says you have to go and fight with your brothers. Y luego dice, tienes que ir a pelear con tus hermanos. Fight by their side. Pelear a su lado. Even if you don't believe in what they're doing.
aunque no crees en lo que ellos están haciendo. Pray that Yahweh will give them the strength to do what He is calling them to do. Ora de que Yahweh le dé las fuerzas de tener las fuerzas a hacer lo que Él está llamado a hacer. That's the least that you can do. Es lo menos que puedes hacer. Pray for your brother. Orar por tus Don't hermanos. knock them down. No los quebres. Don't just watch them. No solo los mires. Help them up. Ayúdalos a levantarse. So the tribes have no choice but to submit. Las tribus no tienen opción pero someterse. They say, all that you command, we will do. Todo lo que has mandado nosotros haremos. Wherever you send us, we will go. Donde nos mandes nosotros iremos. We will obey you like we obeyed Moses. Te obedeceremos como obedecimos a Moisés. If Yahweh is with you. Si Yahweh está contigo. Where whoever does not obey what you command will be put to death. Cualquiera que fuera rebelde de tus mandamientos y no obedezcan tus palabras en todas las cosas que mandes, morirá. So, entonces, we know that we have to be prepared. Sabemos que tenemos que estar preparados. We have been called. Fuimos llamados. We have to go. Tenemos que ir. But we can't just wake up one day and just start fighting. No podemos levantarnos un día y empezar a pelear. The first thing that Joshua does, la primera cosa que Josué hace, in Joshua chapter 2, en Josué capítulo 2, he sends spies. Él manda espías. He sends spies to Jericho. Manda espías a Jericó. To look around. A mirar alrededor. To see what the city is like. A mirar cómo es la ciudad. To see how strong the people are. A mirar qué fuertes son las To see how high the walls are. De ver de qué alta está la pared. To see if the people are afraid or not. Para ver si la gente tiene miedo o no. He sends spies so that he can know his enemy. Manda espías para que pueda saber su enemigo. He sent them to explore. Las mandó para explorar. Messiah said this. El Mesías dijo esto. What king goes to war without counting the costs? ¿Cuál rey va a la guerra sin contar lo que puede perder? Sin el costo. Sino que le va a costar. What country goes to war without knowing how much it's going to cost them to fight? ¿Cuál país va a ir a la guerra sin saber cuánto le va a costar para ir a guerra? Before they go into war, they have to know who they are fighting. Antes de ir a la guerra, tienen que saber con quién está peleando. Why they are fighting. ¿Por qué están peleando? How did this problem arise? ¿Cómo este problema sumergió? How can we solve this problem? ¿Cómo podemos resolver este problema? Resolver. So they have to know before they go. Tienen que saber antes de ir. You have to know before you go. Tienes que saber antes de ir. Before you start rebuking demons, you got to know what demon you're rebuking. Antes de reprender demonios, tienes que saber cuál demonio estás reprendiendo. You have to know how strong that spirit is. Tienes que saber de qué fuerte es ese espíritu. Joshua understood Josué entendió that he was fighting the Canaanites and the Perizzites. Él estaba peleando los cananitas y los perecidos. Or Phariseos. So he knew who he was fighting. Él sabía con quién estaba peleando. But who are we fighting? Pero nosotros, ¿con quién estamos peleando? Oh, we've already heard this, right? Ya hemos escuchado esto, ¿verdad? For we war not against flesh and blood. No peleamos contra la carne ni la sangre. But against principalities, powers, and spiritual darkness in high places. Contra principales, potestades y lugares más altos. We already know. Ya sabemos. That the weapons of our warfare are not carnal, but they're mighty in Yah. Que la armadura y las armas de nuestra armadura no son carnales, pero son poderosos en Yahweh. Aleluya. Poderoso Yahweh. So we know that. So sabemos eso. But the purpose of this study Pero el propósito de este estudio is to be specific. Es de ser específicos.
Because we go around fighting all types of spirits. Nosotros vamos alrededor. I rebuke you, demon. Vamos alrededor peleando todos estos espíritus diciendo te reprendo espíritu, demonio. Digo, te reprendo demonio. Not knowing what demon we're fighting. No sabiendo cuál demonio estamos peleando. It's like it's just like fighting in the air. Es como peleando con el aire. And you're saying, Yahweh, rebuke this demon. Y dices, Yahweh, reprende ese demonio. And we don't know what the demon is doing. Y no sabemos lo que el demonio está We don't know what demon it is. No sabemos qué demonio es. So the purpose of this study in Joshua El propósito de este estudio de Josué is to be specific. es de ser específico. Messiah said, Mesías dijo, the enemy comes to kill, steal, and destroy. el enemigo viene a matar, a robar y destruir. But I have come that you may have life and life more abundantly. Y yo vine que tú tengas vida y vida más abundante. The word also says that Messiah came to make manifest the works of the enemy. La palabra también dice que el Mesías vino a manifestar la obra del enemigo. What does that mean? ¿Qué significa eso? That Yahweh wants us to know what the enemy is doing. Yahweh quiere que sepamos lo que el enemigo está haciendo. Why do we need to know what he's doing? ¿Por qué necesitamos saber lo que él está haciendo? So that we can stop him. Para que nosotros podamos pararlo. He gave us the power to stop the enemy in his tracks. Nos dio el poder para parar el enemigo en sus pasos. That's very important. Eso es muy importante. So we go into the book of Joshua. Entonces vamos al libro de Josué. Joshua is fighting a nation or nations. Josué está peleando naciones. These nations, he's fighting kings. Don't worry about it. Okay. These Joshua is fighting kings. Josué está peleando reyes. Each of these kings, when you read about a king in the book of Joshua, Cuando lees de los reyes en el libro de Josué, it represents a spirit. representa un espíritu. And the city where he is the king Y en la ciudad donde él es rey, is his stronghold. hay una Fortaleza espiritual. En cada reino hay una fortaleza espiritual. Mm-hmm. Yeah. So every spirit has a stronghold. Cada espíritu tiene una fortaleza espiritual. It's the place where they take control. Es el lugar donde ellos toman control. It's the place that's the most difficult to get them out. Es el lugar más difícil de sacarlos. It's the place where they do the most damage. Es el lugar donde ellos hacen más Destrucción. destrucción. Okay. So you have the king. So tienes al rey, You have the city, which tienes is la the stronghold. ciudad que es la fortaleza, And then you have the extent of his influence. y luego tienes la extendencia de su influencia. Mm-hmm. So you'll see nations, you'll see cities, Verás ciudades, you'll see tribes, tribus, you'll see families and nations. familias y naciones. The bigger the influence, Lo más grande la influencia, the more power that spirit has. el más poder tiene ese espíritu. So a principality, So, una principalidad, principado, principado, it has a greater influence than one that's just in a city. tiene más influencia que un principado que está en una ciudad. So as we go along, I'll help you to understand this concept. Cuando estamos siguiendo adelante en esto, les voy a ayudar con el concepto. Okay? So Joshua knows Josué sabe he's fighting the Canaanites. que está peleando los cananitas. The Canaanites Los cananeos represent representan the spirit of subjection. el espíritu de sujeción. And it's a strong spirit Y es un espíritu fuerte that does everything in its power to make you submit, and that subjects you to its power. que te hace someterte debajo de su poder. Okay? And so what it wants to do is humiliate you. Lo que quiere hacer es humillarte. It wants to bring you as low as it possibly can. Quiere bajarte a lo más profundo que puede. Because if it can bring you low, Porque si te puede bajar, then you can't focus on what it is that Yahweh wants you to do. entonces no te puedes enfocar en lo que Yahweh quiere que hagas. Okay? So whenever you hear about a Canaanite,
Cuando escuchas de un cananeo, or a Canaanite king, un rey cananeo, you know that it represents the spirit of subjection. sabes que se trata del espíritu de sujetar. Okay. And then the Perizzites, Los fariseos mhm, they represent the spirit of insecurity. representan los espíritus de inseguridad. The Perizzites Los fariseos were a people that came from different nations, fue un pueblo que vino de diferentes naciones, but they lived in the country. pero vivían en vivían en el país, No, in the open regions. en el lugar abierto. Yeah, in the open places. Lugares abiertos. ranchos, Uh-huh. como en un rancho, Without walls that surrounded them. sin paredes que los protegiera. Okay. So they represent insecurity Representan inseguridad, because the wall represents security. porque el muro representa seguridad. Okay. So, Ok, espérame. sí. Perdón. Las personas que vivían afuera de la ciudad, Mm-hmm. que no tenían una pared, por decirlo, un muro, Mm-hmm. esos eran los que hacían que tuvieran esa inseguridad. Mm-hmm. The people who did not have the walls around them were considered insecure. La gente que no tenía los muros alrededor de ellos eran inseguros. Why? Because anybody could easily come and take over whatever they had. Porque cualquier persona puede venir y tomarles lo que tenían. Okay. So, Entonces, the next question is, la segunda pregunta es, why are we fighting? ¿por qué estamos peleando? This is a question that a lot of people studying the Bible have been asking lately. Esa es una pregunta que mucha gente que estudia la Biblia está preguntando mucho. Because it looks like God permits genocide. Se mira como que si Dios permite Homicidio. mucho homicidio. Genocide, I don't know how to Es say. como lo que pasó en La matancia de un los grupo de judíos, pueblo. ajá, Homicidio. homicidio, Se llama sí. homicidio. Oh, Okay. Sí, ¿verdad? So, because Yahweh tells the people of Israel to kill the Canaanites and leave none living. Yahweh le dice al pueblo de Israel de matar los cananeos y dejar ninguno que viva. A lot of people don't understand what's going on here. Mucha gente no entiende lo que está pasando aquí. So allow me to explain. So déjeme explicar. After the flood, Después del diluvio, Noah owned all of the land, all of the earth. Noé tenía toda la tierra de la tierra. He divided that land between his 3 sons. Dividió esa tierra entre sus 3 hijos And he gave it to them with a covenant. y se los dio con un pacto. Those 3 brothers Esos 3 hermanos understood that this was my inheritance entendieron que esta es mi herencia, because my father gave it to me. porque mi padre me lo dio. And if I try to conquer any area that's outside of my inheritance, Porque si trato de conquistar una tierra que está fuera de mi herencia, then I'm breaking the covenant. entonces estoy quebrando el pacto. And what's the consequence of breaking a covenant? ¿Qué es la consecuencia de quebrar el pacto? Death. Muerte. Okay. So each brother had his own inheritance. Cada hermano tenía su propia herencia. Japheth had the north. Jafet tenía el norte. Shem had the central, middle earth, Shem tenía el centro, Asia. Asia. Mm-hmm. And Ham had the south. He had all of Africa. Ham Ham. tenía el sur, que es todo lo de África. So Entonces, Shem divided his inheritance between his sons. Shem dividió su herencia entre sus hijos. But one of his sons only had one son. Pero solo uno de sus hijos solo tuvo un hijo. And his son only had one son. Y su hijo solo tuvo un hijo. So having a big family was important back then
Tener una familia grande era importante en esos tiempos. Because those sons, all of those sons would defend your land. Porque todos sus hijos defendían su tierra. Okay? But Arphaxad only had one son. Arphaxad solo tenía un hijo. And his son only had one son. Y su hijo solo tuvo un hijo. The Canaanites came. Los cananeos vinieron. They came from Africa. Vinieron de África. They saw the land. Vieron la tierra. And they took it. Y la tomaron. We see that in Genesis chapter 13 and verse 7. Vemos eso en Génesis capítulo 13, verso 7. It's talking about Abraham. Está hablando de Abraham. And then all of a sudden it says, and the Canaanites and Perizzites were in the land. Y luego de repente dice, los cananeos y los perizeos estaban en la tierra. In Genesis chapter 14, en Génesis capítulo 14, it talks about a war. Habla de una guerra. And when you're reading the book of Genesis, you don't understand everything that's going on. Cuando lees el libro de Génesis no entiendes todo lo que está pasando. But the reason they were at war, la razón por qué estaban en guerra, was because the Canaanites came up and took land that was not theirs. Era porque los cananeos tomaron la tierra que no les pertenecía. So all of the tribes of Shem came and they fought against the Canaanites. Todas las tribus de Shem vinieron y pelearon los cananeos. The Persians, the Syrians, they all came and they fought against the Canaanites. Los de Persia y los de Asiria vinieron y pelearon los cananeos. The reason why that war ended, la razón por qué esa guerra terminó, was because Abraham stopped it. Era porque Abraham la paró. Okay? So Arphaxad had died. Arphaxad murió. And there was no heir to claim that land. No había un heredero para clamar esa tierra. Here comes Abraham. Ahí viene Abraham. And he is the heir of that land. Y él es el heredero de esa tierra. Okay? So they made a mistake and they took Lot. Hicieron un error y se llevaron a Lot. And so Abraham had to come and defend Lot. Y Abraham tuvo que venir y defender a Lot. It was only then that they understood, wait a minute, Abraham is in the land. Y era en ese momento que ellos entendieron de que Abraham estaba en la tierra. They stopped the war. Y pararon la guerra. Then all of a sudden, this mysterious guy named Melchizedek comes. Y de repente viene un hombre que se llama Melquisedec. And he blesses him. Y lo bendice. Why is he blessing him? ¿Por qué lo bendice? Well, Melchizedek is actually Shem. Melquisedec es actualmente Shem. Melchizedek is a title. Es un título. Okay? It means king. It's a priestly title. Es un título de un sacerdote. Okay? And so Shem is blessing Abraham because now he is giving Abraham his inheritance. Shem está bendiciendo a Abraham porque ahora le está dando a Abraham su herencia. This should help you understand why after Melchizedek blessed Abraham, eso te da de entender de que por qué después de Melquisedec bendició a Abraham. In chapter 15, Yahweh blesses Abraham. En capítulo 15, Yahweh lo bendice a Abraham. It wasn't just like Yahweh said, oh, I'm going to make a covenant with Abraham. No era de que Yahweh dijo, oh, voy a hacer un pacto con Abraham. Shem gave him his inheritance. Shem le dio su herencia. Okay? Porque no había nadie que heredarlo. Because there was no one to inherit it. Le dio la herencia a Abraham. Okay. Melchizedek le dio a Abraham. Abraham su herencia. And so, because Abraham didn't have many children, porque Abraham no tenía muchos hijos, he couldn't take the land from the Canaanites. No le podía quitar la tierra a los cananeos. But Yahweh prophesied in Genesis chapter 15 that Israel would do that. Pero Yahweh profetizó en which book? In Genesis chapter 15. En Génesis capítulo 15 de que Israel haría eso. And this is why Joshua has to take the land of the Canaanites. Y eso porque Josué tiene que tomar la tierra de Canaán. Because the Canaanites were thieves. Porque los cananeos eran ladrones. They stole what was not theirs. Robaron lo que no eran de ellos. The Torah says that they can be put to death for that.
La Torah dice que ellos pueden ser puestos por la muerte por eso. And that's the reason why Joshua has to fight against the Canaanites. Y esta es la razón por que Josué tiene que pelear los cananeos. We have a different purpose, though. Nosotros tenemos un diferente We're propósito. not fighting a physical war. No estamos peleando una guerra físicamente, We're fighting a spiritual war. pero una guerra espiritualmente. Because the enemy came and took our inheritance, which is the earth. El enemigo vino y tomó nuestra herencia, que es la tierra. He took it from us. La tomó de nosotros. So when we fight spiritual warfare, we're taking back our inheritance. Cuando hacemos la guerra espiritual, estamos tomando para atrás nuestra herencia. That inheritance is not money Esa herencia no es dinero or possessions. o posesiones. It's about the authority that Yahweh gave us in the beginning. Se trata de la autoridad que Yahweh nos dio en el principio. Okay? So, oh, I passed all my notes. Ay, me pasé todas las notas. Okay. So what do we have to do to win? Gracias. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para ganar? We will talk about that next week. Vamos a hablar de eso la otra semana. Okay? So this is part 1. Esto es parte 1. There's a series. This is going to be a series, yeah. Es una serie. Okay? So next week we're going to finish this La semana que viene vamos a terminar esto so that we can start preparing to understand the book of Joshua. para prepararnos para entender el libro de Josué. Okay? I'm going to end it here. Voy a terminar aquí. And I pray that this has been edifying to you. Oro de que eso los haya edificado. I know it's a lot of information, Que sé que es mucha información. but take some time and look at the video. Toma tiempo y mira el video. Look at it over and as many times as you have to Míralo cuántas veces tengas que verlo so that you can understand it. para entenderlo. Plus, you can put your questions in the comment box, También puedes poner tus preguntas en la caja and I will answer them de personally. comentarios y yo personalmente los voy a May Yahweh bless you, responder. Yahweh los bendiga and may you enjoy your Shabbat. y que gocen en su Shabbat. This one, no. Okay, I'll do it. Aleluya. The cursor is not moving. Oh, it broke. Yeah, no, it didn't freeze. ¿Se frizó? No.